for Black Friday, the biggest shopping day of the year, to point out that all the things we can buy if we don't do the inner work is like dying of thirst while bathing in a lake. Like, it's so pointless to not do the inner work and only have things. So I hope the rest of this conversation serves you in that. We're gonna do some inner work so that you can enjoy all the things, so that you can bathe in the lake and not die of thirst. Entonces, hola friends, hi amigos. Hola mis bonitos amigos. Hello my beautiful friends. How are you? ¿Cómo están? Yo soy Nikki de Nikki Bannister Language Coaching y estoy aquí para el episodio 79 de Spanish Saturday. I'm Nikki of Nikki Bannister Language Coaching, your life and language coach. And I'm here for episode 79 of Spanish Saturday. Thanks for joining me in this bilingual conversation. First of all, I always love to get started just by finding out how your week's going. How's your day? ¿Cómo es el sábado? Feliz sábado. ¿Cómo va tu semana? Esta semana tuvimos un feriado especial en los Estados Unidos. Por lo menos celebramos el Día de Acción de Gracias. ¿Tú celebraste? ¿Cómo lo celebraste? ¿Cómo lo pasó? Dime todo. So, I like to get started just by wishing you a happy Saturday or a happy whatever day it is that you are watching this video and checking in on your week. How's it going? I'll tell you a little bit about mine. Now, this week we did have kind of a special week. We celebrated our holiday, Thanksgiving, at least in the United States. And how did it go? How did you celebrate it? How did it go for you? Entonces, para mí lo pasé súper bien. Yo estaba celebrando con mi familia este feriado y siempre lo que me gusta, y entiendo que hay un contexto histórico sobre el Día de Acción de Gracias que no es nada bonito, que tenemos que entender para entender toda la historia y el contexto de ese día, que es un día tradicional que significa diferentes cosas para diferentes personas. Para mí, lo que significa ese día es más, es la acción de dar gracias, es un espíritu de agradecimiento y de gratitud. Y eso siempre me gusta celebrar. So even just talking about Thanksgiving in this week, I know it's complicated, right? Like, there's a historical context behind this holiday that isn't, well, I think it's a beautiful day. Thanksgiving, the context and the history of it is not beautiful. And it's so important to understand the context around this. And so this is a holiday that means different things for different people. I get it. What this holiday means for me is all about the spirit of gratefulness, gratitude, and giving thanks. And so that's exactly what I did. I had a lot of things to be grateful for this year. I love when we can share those and talk about that together. And one of the things I was really grateful for this year was the chance to celebrate in a non-traditional way. There's lots of traditions around Thanksgiving in the United States. There's traditional food. It's traditional to celebrate with a large group of family or friends, and a lot of that shifted on its head this year, right? So did your traditions look the same? Did they look different? How was your Thanksgiving? Entonces, para mí, me gusta celebrar este feriado y me gusta celebrar con el espíritu de gratitud, y yo tuve mucho de que agradecerme este año, aunque no fue nada tradicional, o fue un poco tradicional, pero no fue totalmente tradicional. Yo tuve la oportunidad de celebrar con miembros de mi familia con los que normalmente no puedo celebrar en ese día, y también tenemos muchas tradiciones en los Estados Unidos. Durante este feriado tenemos la comida tradicional, tenemos la tradición típicamente de agruparnos o de unirnos en un grupo de familia muy grande o de amigos muy grande. Y por supuesto que
todas las tradiciones se vieron diferentes este año y no, yo entiendo completamente. Entonces, tú lo celebraste el Día de Acción de Gracias y ¿cómo lo celebraste? ¿Cambiaste las tradiciones este año? Yo sé que sí, cambiamos lo que comimos y las personas con quien celebramos y celebramos un poco. Yo celebré un poco con la familia en persona, pero también con llamadas con video para hablar con la familia que está in otras partes. So my traditions look different this year too. We changed up the menu, we changed up the food, and changed up who I celebrated with, and got to celebrate with some family members in person that I don't usually get to celebrate with, and got to call and FaceTime and video chat with other family members that normally I might get to celebrate with. So how did your Thanksgiving look? How's your week going? I also talked to some students this week, language students, coaching students, clients, and stress and the holidays are not strangers, right? Something about all these traditions and getting people together, and especially this year trying to change traditions and do things a little differently, something about it just causes us some stress, right? We're usually trying to travel, or people are traveling to us around the holidays. There's a lot of reasons why the stress can pile up around the times that we most intend to relax and celebrate, the times that we think of, well, this is vacation, this is time off from work, I'm just gonna relax. And it ends up not being so relaxing, right? So was your Thanksgiving holiday relaxing? Do you understand? Was it stressful? How is it usually for you? Dime. Entonces, el estrés y las fiestas no son desconocidos, no son muy amigos, el estrés y las fiestas. Y yo estaba hablando con mis estudiantes, con mis clientes esta semana, la semana pasada, en preparación para este feriado, el Día de Acción de Gracias, y estábamos hablando de este estrés que viene con el feriado y con la idea de que normalmente tenemos que arreglar viajar a diferente familia o tener huéspedes en nuestras casas y arreglar toda la comida y la familia y el día y todo esto. Y es muy típico, es muy común que hay mucho estrés durante las fiestas, ¿no? Y quizás no para ti, pero normalmente pensamos que, es un feriado, son las fiestas, yo voy a relajarme, tengo el tiempo libre del trabajo, fantástico, pero la realidad es muy diferente. La realidad es que experimentamos el estrés más que nunca durante ese tiempo. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es esto? Vamos a hablar de esto. Porque yo creo que esto viene porque queremos gozar de la gran panorama, queremos celebrar, y cuando pensamos en las fiestas pensamos en solo gozando, estando totalmente presente en el momento y gozando de todo, pero no pensamos en toda la preparación, en todo el trabajo que viene antes de la celebración, que viene antes del momento de estar presente, celebrando, gozando, comiendo con todos. So let's talk about this idea of the stress that comes with holidays and why stress and holidays go hand in hand so often. And as I was talking with my clients and my students this week also about the kind of stress that goes into this, I think it has so much to do with the fact that when we picture the holidays, we picture just sitting around, being totally present in the moment and just enjoying the food, enjoying the time off work, enjoying our company, enjoying the time we have with family, with friends, with loved ones. And that's what we picture. But we don't think about
the preparation that goes into getting to that moment. We don't think about the work that goes into making that food and making all those arrangements so that we can all be together, or, FaceTime each other in the time of COVID or whatnot, right? We just gloss over all of that in our minds and we go straight to enjoying the final product. And I want to talk about that for a sec because it can kind of then hit us as a surprise when there's work to do before enjoying something. And I don't think that means that you can't enjoy the work. But in order to get to that moment of really enjoying the final product, we've got to enjoy the process. And we've got to embrace the process of getting there. I've got two things I want to read. I just thought this was really funny. So I have this little daily calendar of like Zen kind of quotes, different Eastern philosopher quotes. And this was the quote from Black Friday, and I just thought this was funny, so I wanted to share. Entonces, yo quiero compartir dos cosas con ustedes, pero la primera es de mi calendario diario que yo tengo. Es un calendario que tiene una cita para todos los días, y es una cita de Zen, es una cita de filosofía del este o algo así. Y esto fue la cita que yo leí en mi calendario para el día de el Viernes Negro o Black Friday. Esta semana yo pensé solo que fue muy chistoso. Entonces dice, so this is what my Black Friday quote was. Possession of material riches without inner peace is like dying of thirst while bathing in a lake. I'm going to read that again. Possession of material riches without inner peace is like dying of thirst while bathing in a lake. And that is attributed to Paramahansa Yogananda. I don't know who that is. Entonces, esa fue la cita para el día de el Viernes Negro. Fue la posesión de tesoro material sin la paz internal es como morir de sed mientras bañas en un lago. Voy a leer otra vez que la posesión de los tesoros materiales sin la paz interna es como morir de sed mientras te bañas en un lago. Okay, esto fue chistoso, ¿no? For Black Friday, the biggest shopping day of the year, to point out that all the things we can buy if we don't do the inner work is like dying of thirst while bathing in a lake. Like, it's so pointless to not do the inner work and only have things. So I hope the rest of this conversation serves you in that. We're going to do some inner work so that you can enjoy all the things, so that you can bathe in the lake and not die of thirst. Entonces, esta cita fue muy chistosa, pero habla de cómo si solo tenemos cosas materiales, si solo tenemos cosas físicas y no hacemos el trabajo, y si solo hacemos el trabajo para el dinero, pero no hacemos el trabajo interno, no hacemos el trabajo en nuestras mentes, en la mentalidad, entonces es como morir de sed mientras nos bañamos en un lago. No tiene nada de sentido tener todas las cosas, pero no saber qué hacer con ellas. Entonces vamos a hacer esto en el resto de esta conversación. Vamos a hacer el trabajo mentalmente, en la mentalidad, para que puedas gozar de todo en la vida, para que puedas vivir tu mejor vida bilingüe. Muy bien. Okay, so that was the first thing. That was the Black Friday quote. Now, let's talk about this, because we were talking about wanting to enjoy the holidays, wanting to enjoy like the day of and the final product without thinking of the preparation and the work that goes into it, without walking through the whole process of getting there.
Entonces estábamos hablando de cómo queremos gozar, deseamos gozar del día, del producto final, del día de la fiesta, del producto final, pero no estamos pensando en la preparación y en el trabajo que nos hace llegar hasta este momento y cómo tenemos que no solo pensar, pero también aceptar el proceso para llegar allí, para gozar realmente del producto final. Okay. Now, this was really cool, and this leads into the second thing I'm going to share with you. So, this week, one of the things I did was I went to a new church on Sunday, and I went to a Spanish-speaking church in my community. I feel like I said that weird. I went to a Spanish-speaking church in my community, and I was super excited to do that. I love my other church that I go to that is an English-speaking church, but I really, really wanted to be more a part of the Spanish community in my community and form more relationships in Spanish, and I really wanted to go to church in Spanish. So I did, and so that leads into what I'm going to share with you. Entonces, una de las cosas que yo hice esta semana fue que yo fui a un servicio en la iglesia hispanohablante, en una iglesia hispánica aquí en mi comunidad, y eso fue nuevo para mí. Típicamente asisto a una iglesia los domingos, pero asisto a una iglesia que habla inglés y me encanta mi iglesia, pero yo quería mucho ponerme más, crecer las relaciones que yo tengo con la comunidad hispánica aquí en mi comunidad, y también yo deseo mucho asistir a la iglesia en español. Entonces, eso yo hice. Y eso es parte de lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, mientras estábamos en el servicio, nos dieron estas bolsitas de la iglesia cristiana y nos dieron estas bolsitas y tuvimos que abrirlas en un momento en el servicio para mirar al dentro. ¿Y qué está al dentro? Son unas semillas. Unas semillas regulares, un tipo de grano, para plantar, para sembrar. Y yo voy a leer el versículo que fue con estas semillas. So, I went to Spanish church for the first time, going back this Sunday, super excited. And during the service, we were all handed these little baggies, and they were sealed, and we were told when to open them at some point and look inside, and what did we see? And when you pour it out, there are these little seeds. They're just little seeds, little grains of something to plant. And the reason they were handed to us is because they go along with this verse. Now, I happen to have a Bible in Spanish and English, but I'm going to read it. This verse is 2 Corinthians 9:10. So let me read it in English, and then I'll read it in Spanish. I'm going to talk about why the heck this matters so much. Okay, 2 Corinthians 9:10. Now may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. All right, that's 2 Corinthians 9:10. In English, here we go in Spanish. El segundo libro de Corintios, el capítulo 9, versículo 10, dice: Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego al pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. So the cool thing in Spanish, I like the way this verse is laid out a little bit more. It says, God is the one who provides the seed to the farmer and later the bread to eat. And that hit me. When I heard it on Sunday, that hit me. We are over here looking for the bread. Like, we're like, hey, give me Thanksgiving, sitting around the table with all the food on it, with my family present. Hey, give me Christmas or the holidays
Give me the end of this year, looking back on 2020. Give me the big picture. Give me the final product. Give me the bread that I'm gonna eat. Give me the thing, like the final product that I most want to enjoy. And that's not what we get. That's not what God gives us. What we get is the seed. And what we've got to do with that seed is go through the process. Whatever the final result is that you want, you are not given the final result. You are given the seed. And it is up to you to go through the process of getting to the final result. Muy bien. Ok, pues este versículo fue tan importante, es el versículo del año próximo para la iglesia cristiana, pero es tan importante porque dice que primero Dios nos provee la semilla y luego el pan para comer. Y eso es la diferencia que queremos en la vida y en el aprendizaje de idiomas. Queremos el pan. Queremos comer y gozar. Queremos disfrutar del producto final. Queremos estar ya en el día, en la fiesta, con toda la comida enfrente de nosotros, servida en la mesa. Queremos la familia juntos. Queremos llegar al fin del año y estar mirando hacia atrás con una perspectiva mayor sobre este año loquísimo. Queremos el resultado final. No queremos, pero queremos el resultado final, pero eso no es lo que recibimos. Lo que recibimos es la semilla. La semilla, Dios nos da la semilla para que podamos sembrar y caminar, avanzar a través del proceso. No hay un botón de adelanto rápido. No podemos adelantar el proceso para llegar al resultado final. Entonces, lo que hay que aprender a gozar del proceso sin adelantarlo. No es así, mis amigos. So now I put this in the title too. There's no fast forward button on life, on language learning, right? Languages are such a great example of this because we start and say, okay, I want to learn French. I want to learn Spanish. I want to learn whatever. And we go, great. I am imagining the day where I'm fluent and I get to use it and I get to enjoy it and boom. And we just want to fast forward. We just want to hit the fast forward button and get there. And what we're enjoying and what we're picturing is that final result. But that's not where we start. That's never where we start. And that's not how it works. There's no fast forward button to get there. And that's why so many people get disheartened and so many people quit. And they don't get to that final process, or when they do, they don't know how to enjoy it because they're just trying to hit fast forward. And they don't understand that it takes preparation, that it is a process, and that we've got to walk through it. And with that said, it makes the most sense to then start to enjoy the process. I want to give one more example. Entonces, tengo otro ejemplo de esto, de cómo no podemos adelantar por el proceso. Y por eso hay que aprender a gozar el proceso desde la primera semilla. Y mi ejemplo es de esta semana, algo que me pasó también. Yo decidí que yo quería decorar para la Navidad. Justo antes del Día de Acción de Gracias. Normalmente yo empiezo a decorar para la Navidad, yo empiezo a decorar después del Día de Acción de Gracias, pero este año no. Este año yo quería empezar ya. Entonces compramos el árbol de la Navidad el miércoles antes del Día de Acción de Gracias. Yo puse el árbol en la casa el jueves y todavía necesito hacer mucho más. Pero empezamos el proceso de decorar para la Navidad. Y mi esposo me comentó algo interesante. Mi esposo me comentó, yo quiero tener la casa decorada
decorada. Yo quiero estar en el nuevo año, yo quiero estar con el tiempo libre, contigo en la casa, en una casa limpia y todo esto, pero no quiero hacer los pasos para llegar a este punto. No quiero hacer el trabajo, es mucho trabajo para llegar a este resultado que quiero. So this last example comes from this week, and this week normally is the week where I would start to think about decorating for Christmas. But this year is a year unlike other years, and this year I wanted to start decorating for Christmas early. So normally I get it started after Thanksgiving, and I'm pretty proud of myself if decorations are going around the 1st of December. Entonces normalmente yo estoy muy orgullosa si ya estoy pensando haciendo algo con las decoraciones de la Navidad por los principios de diciembre. So normally that's pretty good. But this year, I wanted to jump on it because I wanted to add a little more Christmas cheer to my life. So the day before Thanksgiving on Wednesday, we got our tree. On Thursday, put the tree up in the house. And I've still got a lot more to do, and not all the decorations are done. But the point is, we got the ball rolling. We started decorating for Christmas this week, kind of in the middle of Thanksgiving. Why not? ¿Por qué no? And I was talking about future plans with my husband, and he said something to me, and he said, it just seems like a lot of work. It just seems like I really want to get through Christmas. I really want to get to the new year. I really want to have time off work, and I really want to be like enjoying this with you, but I don't want to do all the small steps that we have to do to get there. Like, it just seems a lot of work to do all these little steps in between, and I don't really want to do them all. And I could tell he was in this place where like he didn't want to start because the little steps to get there seemed overwhelming. Entonces yo pude notar y yo pude observar que mi esposo no quería empezar porque él no quería, él estaba pensando y evaluando que todos los pasos pequeños para llegar al momento final, él estaba evaluando que eran mucho trabajo y él no quería por eso empezar con los pasos pequeños. Y eso es exactamente donde tenemos que cambiar la mentalidad. Siempre empezaremos con un paso pequeño, siempre empezaremos con un paso pequeño, siempre empezaremos con la semilla. Y si queremos comer el pan, si queremos disfrutar al producto final de las vacaciones, de la fluidez, de lo que sea, entonces tenemos que aceptar y animarnos para el primer paso y el próximo paso después de esto. Entonces, para ti, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres antes del fin de este año, para el próximo año? Y imagínate disfrutando, gozando de todo esto, de tus sueños. Imagínate disfrutando del resultado final, lo que sea para ti. ¿Qué es la semilla? ¿Qué es el primer paso que necesitas hacer para llegar a este punto? ¿Cómo puedes disfrutar de este paso, de este pasillo, de esta semilla, como si fuera parte del resultado final? So that's the thing, right? Like, my husband was just going, I don't even want to get started because it just seems like so much work. I don't want to do all these little steps in order to get where I want to be on vacation with you in the new year. And that's exactly where we've got to start, by changing our perspective, by changing our mindset around these steps, around these small steps. The small steps that seem like
work, the small steps that seem overwhelming, the little seeds we get that we don't want to plant because what we want to do is eat the bread. But that's not what we're given. We're given the seed. We've got to walk through the small steps. There's no fast forward button. Whether it's, our vacation, our retirement, our fluency in a foreign language, whatever that final result is that we most want to enjoy, we've got to change our mindset around getting there. Embrace the process, yes. But whatever it is for you, whatever it is that you want, before 2020 closes out, or as you're thinking forward towards the next year in 2021, what is it that you want that year? You want a new job, you want vacation, you want more income, you want whatever it is that you want. What is that first step for you? What are those small steps to getting there? What is that first thing you got to do to put it all in order to start preparing for it? What is that seed that you've got to plant if you want to see that grow? And here's what I want you to do. I want you to ask yourself, how can you approach that first menial step? How can you approach planting that seed with the same enjoyment that you would have if it were the final result? How can you approach that first step, and how can you approach the process and enjoy it like it is the final result? How can you see whatever little step you've got to take right now as getting you one step closer to this thing that you most want, and how can you enjoy it for being exactly that? ¿Cómo puedes gozar de este pasillo, de esta semilla, como parte del proceso para llegar al resultado final y con el mismo gozo que tendrás para el resultado final? Lo siento, pero desafortunadamente no hay un botón de adelantar rápido en la vida, en el aprendizaje de idiomas. Esto es un viaje. Empezamos todos al principio. ¿Cómo puedes gozar el próximo paso en este viaje? I'm so sorry, but unfortunately, there's no fast forward button. There is no fast forward button on life or on language learning. So how can you take the first step, take the next step on this journey? We all start at the beginning of our journeys. We all have to start at the beginning of a journey. How can you take the next step and see it as part of you going on the journey? The journey of a lifetime, a language journey, a journey of your dreams. Each step is what makes up the journey. So, my next step, one of them, is getting the Christmas decorations out of the attic. Now, it's not the most fun step, and I've also got to clean the attic up a little bit while I'm out there because the rats have had a little fiesta in there this year, and I've got some cleaning to do. Now, that doesn't sound like the most fun, but it is part of the process, and it's my next step. And I want to live in a winter wonderland, among many other things. So, that's my next step. I'm going to embrace it this week. And then I will see you next week in our next episode of Spanish Saturday. ¿Sound good? Entonces, mi próximo paso en uno de mis viajes, una de las cosas que quiero vivir en una escena de maravilla del invierno en mi casa. Eso es, mis decoraciones para diciembre. Entonces, lo que necesito hacer, mi próximo paso es entrar en mi ático y sacar las decoraciones, pero mientras que hago esto, yo necesito limpiar el ático porque las ratas han tenido una fiesta, su propia fiesta en mi ático durante este año. Y eso no es nada divertido, pero ese no, limpiar el ático. Pero es mi próximo paso y es el próximo paso como parte de mi viaje
para vivir el diciembre de mis sueños, para tener mi casa como el lugar de mis sueños, para terminar este año. Entonces, yo pienso gozarlo. Ok, ¿cuál es tu próximo paso? Eso es el mío. Voy a hacerlo esta semana. Tú haz lo que necesitas hacer y nos vemos en el próximo episodio de Spanish Saturday el próximo sábado. Muy bien, buenas noches mis amigos. Hasta el próximo. Que tengan una fantástica semana. Have a wonderful week. I'll see you next week in our next episode of Spanish Saturday. Have a great week.